Wishing goodbye from Achalu Betta. Thanks for watching the vlog. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಾವು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. Hello and good morning and welcome back to my channel. It's Raida again, back with another vlog. Today we're trying to gonna try to attempt the Achalu Betta, because last time when me and Mr. Vishnu went, we couldn't complete it because there was no road. But supposedly now the off-road is a little better in terms of at least clearing it. So looking forward to it. We're just 7 minutes away, and wow, look at the mountains in Kanakpura. We have new addition, Mr. Abhishek. Full name is Nimdu Abhishek. Stena. Surname enilva? We have new addition, Pulsar NS 200. And Mr. Rafi has done full modification on his Avenger. Look at the off-road handle. Any other modifications apart from handle? Mr. Rafi is very shy to tell the modifications. He just got the air filter changed and new spark plugs. Okay then, let's head. Let's try the Achalu Betta climb. Okay, so we are only 8 minutes away from Achalu Betta. I spoke to a local lady here. She was like, only a month ago 2 women got killed by elephant, man. So we'll have to be very careful. Supposedly, we're not sure about the story actually. Supposedly, the elephant was drinking water in one of the water hole, and there were 2 women sitting under the trees. I think the elephant would have got agitated, and yeah, look at this leopard crossing area, elephant crossing area. We don't have a regular boys, Mr. Vishnu and Mr. Faraz. Mr. Vishnu's bike is still under repair, and Mr. Faraz is a little busy with family work, so they couldn't make it. But anyways, we have 4 riders, including me, trying to attempt the Achalu Betta climb this time. Yeah, and by the way, that's Achalu Betta. I hope you can see it. Okay, and now we're entering the Achalu Grama. That's Achalu Betta, by the way. Oh, a cute looking hamlet. There are a lot of riders coming the night and all, man, to go on top. Damn risky shiz. Okay, Rafi, chalo. Okay. So the official off-road starts. There used to be a small stream here, but now it's not there.
heavy loose sand. We have NS, so we have to be a little careful. The ground clearance is less. Heavy loose sand here. Oh shit. NS is stuck. Careful, careful, careful. But they're performing well. Touch wood till now. Ooh. Oh, last time we came here, there were big craters, dude. They tried to fill up the craters by putting a lot of sand. Ooh. Whoa, ये difficult है. आराम से आराम से आराम से. हाँ साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. Oh shit. Bro, maybe cap on sit ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್. ಕಚ್ಚಾಗಿದೆ ಲೆಂಗಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಚುತಾರ್ಯಾಸೋ. ಹಾಂ ಸ್ಲೋ ಚುತಾರ್ಯಾಸೋ. ಏನಿದು ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಾ? Oh shit. वापस जा सकते इसमें. Shit, suspension only got cut. A few moments later. Oh shit, the terrain is still very dangerous. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಂದ ನೋಡಿ. ಇದು ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರೋ. हाँ नहीं हाँ कैसा है देख ले कैलकुलेशन.
इधर से चढ़ाना, इधर से फ्रंट व्हील चढ़ गई तो बैक व्हील डाउन में रहते हैं, वापस पीछे ये पुल होते हैं। नो नो, डोंट लूज मोमेंटम, एक्सेलरेट फुल। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? देख लो वहाँ तो ना बैलेंस मिल रहा है, क्या करते बोलो। देखने इसमें चालाक आदत नहीं होते। यहाँ ना कुछ चढ़ाओ, ऊपर चढ़ जाते हैं ये तरफ से। गाड़ी रिवर्स नहीं आना वैसा कुछ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. कि मैं ट्राई करो, चढ़ाल तो उधर से चढ़ाल तो ಓ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಹಿಡ್ಕೊಂಬೋದಲ್ಲ. उतने जने कैसा चढ़ाएगा को कुछ हेल्प करको चढ़ा लेंसो. ಅವನು ಬುಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ. ಬುಲೆಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಮೇಲೆ. ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿನೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅದ್ಯಂಗ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ देखो बहुत देखो. ಆಗುತ್ತಾ? ಇದೇನಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚಲೋ ಚಲೋ, accelerate full accelerate. ಏ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ. ಹಾಂ accelerate ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. एक्सीलेट करो, पाँव ऊपर रखो, एक्सीलेट करो, पाँव ऊपर रखो, एक्सीलेट करो. हमें पकड़ती ಬ್ರೋ, ಆ ಕಡೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ಚಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ. ಆಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಬ್ರೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಳೀರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನೇ ಹಚ್ತೀಯಾ? ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಗಾಡಿನ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು. ಗಾಡಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಹಂಗೆ. ಹಾಂ ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. एक्सीलेटर ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. चलो मैं करता हूँ, पीछे आ जा. ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ 4 ಬಾಡಿ. आगे ಅದು ಇಚ್ಛೆ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ. ಬ್ರೋ ಆ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಚ್ಚಿ ಬ್ರೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಚ್ಚಿ. ಹಾಂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಾ? ಹಾಂ ಬಿಡಿ. ಹೇಳಿಲ್ವ ಬ್ರೋ ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತತ್ತೆ ಅಂತ? ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಬ್ರೋ, ಆ ಕಡೆಗಿಂತ ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ ಬೇಡವಾ? ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಅದು ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ಕಾಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ